డెవలప్మెంట్ మనం నభూతో నా భవిష్యత్తు అన్నట్టు వాళ్ళు చేశారు ఇది. We have to handle 6 types of books in our groups. They are Savings and Attendance Register, Meeting Minutes Book, Member Pass Book, Cash Book, Loan Ledger, General Ledger. సంఘాలలో ఒకే రకం బుక్స్ రాసేటప్పుడు అన్ని లావాదేవీలు సభ్యులకు తెలిసేవి కావు. 5 రకాల పుస్తకాలు రాసేటప్పుడు అన్ని లావాదేవీలు అన్ని పద్ధతులు నమోదు చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సభ్యులందరికీ మళ్ళీ చదివి వినిపించాలని బుక్ కీపర్స్కి చెప్పాం కాబట్టి వాళ్ళలో చాలా మార్పు వచ్చింది. It is very important for every group to have its own bookkeeper. అమ్మ సంఘం మనదే, సంఘంలో వేసుకున్న పొదుపులు కూడా మన అన్ని సంఘంలో ఉన్నాం కాబట్టి సంఘ నిధి కూడా అంతా మనదే. మన సంఘంలో ఉన్న సభ్యురాలు రాస్తే బాగుంటుంది కదా. సంఘంలో ఉన్న సభ్యురాలు బయట వాళ్ళు వచ్చి రాయకుండా అవసరం ఉండదు కదా. ఏవైనా లెక్కలు అడిగినా కూడా తను చెప్తారు కదా, తనకు కూడా తెలుస్తుంది కదా. ఏ సంఘానికి ఆ సంఘానికి సిబ్బందిని పెట్టుకున్న తర్వాత ఏ సంఘం లెక్కలు ఆ సంఘంలోనే జరగడం, వాళ్ళ డబ్బులు ఆ గ్రామంలోనే ప్రోగు చేసుకోవడం, అక్కడనే వాళ్ళ ముందే జమ కావడం, వాళ్ళ ముందే అప్పులు తీసుకోవడం అనేది సభ్యుల నమ్మకం అనేది ఏర్పడ్డది. ఇంతకు ముందు మగ ఆయన రాస్తుండే మా బుక్కులు, ఇక ఇప్పుడు మా సభ్యురాలే రాస్తుంది. ఏదన్నా అడగాలనుకుంటే ఇప్పుడు బుక్ కీపర్ వచ్చేదాకా ఎదురు చూసుడు ఉంటుండే, ఇప్పుడు ఏది లేదు. Village organization and federation are bigger institutions when compared to our SHGs. Hence, they have more transactions and need a few more books to be maintained and checked from time to time. Irrespective of the size of the group or the organization, it is very important to check its financial transactions and books from time to time. Auditing is the best solution to many questions like proper maintenance of books, prompt payment of amounts according to the norms and regulations, and details of profits and losses of the group. ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు సంఘం పుస్తకాలు క్లియర్గా రాస్తున్నారా లేదా, వాళ్ళ పొదుపులు ఎన్ని అయినాయి, పొదుపులపై వడ్డీలు ఎన్ని వచ్చినాయి, సంఘం లాభంలో ఉందా నష్టంలో ఉందా అన్న విషయాన్పై సంఘం సభ్యులను కూర్చోబెట్టి ప్రతి విషయం ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి విషయం గమనించి దానిపై సభ్యులతో చర్చించాము. After the completion of the auditing process, the auditor presents the audit report to the group members. The loopholes are highlighted and suggestions are given to correct the same. As auditing has so many advantages, it's better to get auditing done once in every 3 months. Just like the bookkeeping process, some amount has to be spent by every group for the auditing process too. If we analyze the benefits of auditing, we won't feel that this expense is a waste. బట్ కొన్ని పంచుకొని ఉన్న సంఘాలకు కూడా పంచుకోవద్దు. పొదుపులు పంచుకోకుండా ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ మట్టుకు పొదుపులు అప్పులు ఉండేవి. అంటే సంఘం సభ్యుల వాళ్ళకి మాకు ఇంతవరకు తెలియదు, ఎవరు చెప్పలేదు, ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడే ఇప్పుడే ఈ విషయాలు చెప్పారు అనే సభ్యుల నుంచి మేము తెలుసుకున్నాము. Since Federation is a big organization, financial transactions happen in big numbers. So instead of waiting for the external audit, which is done at the end of the year, it's better to have an internal audit done once in every 3 months at the village organization level and every month at the Federation level. గ్రామ సంఘం కూడా సంవత్సరంకి ఒకసారి ఆడిట్ అనేది జరిగేది. కానీ ఆ సంవత్సరం దాకా సభ్యులు లాభంలో ఉందా నష్టంలో ఉందా సంఘం అని తెలుసుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 3 నెలలకోసారి 6 నెలలకోసారి గ్రామ సంఘం ఆడిట్ కూడా చేసుకుంటున్నాం. All our federations are registered under the Andhra Pradesh Mutually Aided Cooperative Societies Act of 1995. According to this act, it is a must to get auditing done every year by an experienced and well-qualified external auditor. Both the internal and external auditors are appointed by the general body of the Federation. The audit process should begin as soon as the financial year ends, and the report should be submitted to the general body of the Federation. సంవత్సరానికి ఒకసారి మహాసభలు జరుగుతాయి. ఆ మహాసభకు కూడా సభ్యులందరినీ పిలిచి వాళ్ళకు సంవత్సర కాలంలో జరిగిన కార్యక్రమాల నివేదిక మరియు వార్షిక నివేదిక, అందులో ఉన్న లెక్కలు అన్నీ చదివి వినిపించడం జరుగుతుంది. సభ్యుల పొదుపులు, అప్పులు, వడ్డీలు, వాళ్ళ పొదుపు నిల్వలు ఎంత ఉన్నది, అప్పు నిల్వలు ఎంత ఉన్నది అనేది కూడా ఒక్కొక్క సభ్యురాల పేరు మీద షెడ్యూల్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అవి ఆ వార్షిక మహాసభలో కూడా చదివి వినిపించడం జరుగుతుంది. అక్కడ అధ్యక్షులు కూడా ప్రతి నెల మీటింగ్లకు వస్తారు. ఊళ్ళే సంఘ వ్యవహారాలు చూసుకుంటారు. పర్యవేక్షకులు, అధ్యక్షులే పర్యవేక్షకులు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా చూసుకోవడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ అధ్యక్షులకు చదువు రాకపోతే పర్యవేక్షకులను పెడితే వాళ్ళు కూడా ఆ వ్యవహారాలను చూసుకోవడానికి ఉన్నది.
When we decide to go to our hometown, we plan our travel in detail, taking into consideration things like the duration of our stay, expenses for our travel, etc. Likewise, our groups also need to have a strategic plan for the year ahead. They should prepare a detailed plan and set targets that have to be achieved, decide processes for achieving them, and set specific timelines to achieve them. The annual plan that is drafted based on all the individual goals of the members should reduce the gap between our present status and our expected status. While annual plans are drawn out, we must take into consideration the needs of all the members, savings and loans of the group, and their audit reports. ఈ మధ్య మేము ఆడిట్ అనేది చేయించుకున్నాము. దాని వలన మా సంఘంలో లోపాలను సరిచేసుకోవడానికి మేము వార్షిక ప్రణాళిక అనేది తయారు చేసుకున్నాము. వార్షిక ప్రణాళిక ద్వారా ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి వార్షిక ప్రణాళిక చూసుకుంటూ మాలో లోపాలు మేము సరిచేసుకుంటున్నాము. The groups which don't prepare their annual plans remain without any direction. Only those with specific plans reflect growth and become sustainable. As a part of the annual planning process, we have to draft a brief financial plan too. The financial plans of village organization and federation are comprised of 5 aspects. They are funds in the groups, planned business activities of the group for utilizing funds, income on services, expenses incurred, and assets to be purchased by the groups. This financial plan should be presented in the village organization's general body meeting, and the consent of the members should be sought. We should constantly monitor the progress of our SHGs and federations to ensure that they are moving in the right direction. This is possible only with the timely preparation of reports. At our SHG level, we must analyze and monitor each member's progress by preparing the financial statements and the defaulter statements. ఒకేసారి ప్రారంభించిన సంఘాలు కూడా ఒక సంఘానికి తక్కువ లాభం వచ్చింది, ఒక సంఘానికి ఎక్కువ లాభం రావడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఎందుకు ఎక్కువ లాభం వచ్చింది, మాకు ఎందుకు తక్కువ లాభం వచ్చిందని ఆలోచించి వాళ్ళు కూడా సక్రమంగా ఇప్పటి నుంచి పొదుపులు చేసుకుంటాం, మేము కూడా సొంత నిధి అప్పులు నెలలా రొటేషన్ చేసుకుంటామని అనుకోవడం జరిగింది. At the village organization and federation level, reports are prepared group-wise. This helps us to evaluate each group's performance individually. The groups showing poor performance are identified and they are suggested necessary measures for improvement. At the federation level, financial statements and defaulter statements are thoroughly studied. Financial reports help us to identify the loopholes and prevent losses. Hence, the management of reports at all the levels is a must. We need to elect leaders for our groups who can guide our SHGs efficiently and represent them at the village organization and federation level. Election of leaders is done at all the levels as it enables us with easy governance. The qualities to be possessed by a leader. A leader should be honest, intelligent, and hardworking. A leader should have thorough knowledge of all the financial transactions as she has to sign documents on behalf of a group. A leader should pay her savings and repay her loans and interest promptly. ఒకటేసారి 2-3 సంవత్సరాలు సీరియల్గా ఉండే బదులు ప్రతి సంవత్సరం లీడర్గా మారుతుంటేనే బాగుంటుంది, ఉన్న వాళ్ళకి కూడా తెలిసొస్తుంది. To represent our group at the village organization level, we elect 2 members as leaders. They represent our group for a period of 3 years. For example, if our village organization has 25 SHGs, we elect 2 from each group. We will have an overall of 50 representatives at the village organization level. These 50 elect 12 board of directors from them. Each village organization's area of operation is divided into 4 segments and 3 members represent each segment. Every year, 1 member's term from each segment ends and a new member is elected in her place. Thus, we will have 4 new members every year in the board of the village organization. Every year, these 12 board members elect 5 office bearers who are the president, vice president, secretary, joint secretary, and a treasurer.
Federation elections are also done in the same way. Each federation is likely to have 15 to 20 village organizations. If the number of representatives from each village organization are determined based on its number of members. If a village organization with 100 members has one representative, a village organization with 500 members will have 5 representatives. Federation's area of operation is divided into 3 segments, and each segment will have 4 representatives, thus forming a board of directors with 12 members. From this board of directors, 5 will be elected as office bearers. సంస్థ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాలు మండల సమితి అధ్యక్షురాలుగా ఒకరే ఉండేవారు. ఇప్పుడు స్వయం నియంత్రణ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయిన నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఎలక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. జనరల్ బాడీలు జరిపి ప్రతి సంవత్సరం కొత్త అధ్యక్షురాలను ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది, కొత్త ఈసీని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. To continue as representatives in the federation, one should continue as leaders of their respective SHGs. If representatives fail to do all their duties properly, or if they resort to any corruption, then they will be replaced immediately. From SHG to federation level, elections are being conducted using chit system, as the age-old tradition of raising hands leads to differences of opinion and might disturb human relations. Each contesting member is allocated a specific number. Members write the number of their favorite candidate on a chit. These chits are collected and read out loudly, and the votes are counted. A contestant with more than half of the votes is announced as the leader. If no member gets the required majority, the election process moves to the next round, eliminating the least voted candidate. The candidate who gets majority of the votes is declared as the leader. Activities like bookkeeping, auditing, preparation of reports, and training require some expense to be incurred. These expenses are now being taken care of by the promoting agencies, but we have to assume responsibility and meet with these expenses by sharing a small amount of our profits. మనం పెట్టుకున్న సంఘం కాబట్టి మనమే ఇచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన పుస్తకాల నిర్వహణకు కానీ, లెక్కల నిర్వహణకు కానీ, కార్యాలయ ఖర్చు కానీ, తర్వాత ఇప్పుడు ఆడిట్ సమితికి కట్టే సేవా రుసుము కానీ. Resource fee enables us to evolve independently, and it helps to maintain self-control over our groups. We have established a few standards in evaluating the best performance of our self-help groups. Every year, our groups and federations which follow those standards and perform well are awarded as the best SHG of the year. ఈ అవార్డు ఎలా వచ్చిందంటే మాకు పొదుపులు, హాజరు, గ్రామ సంఘంలోని పొదుపులు, గ్రామ సంఘంలోని అప్పులు మరియు బ్యాంక్ అప్పు అన్నీ మేము సక్రమంగా చెల్లిస్తున్నాము. We discovered that our savings will have a better growth only if they remain in the group than saving at home. To make our group self-sustainable, self-reliant and self-regulatory, we have taken up the responsibility of conducting and controlling them. ఈ ఉద్యమంలో మేము చూసింది ఏంటంటే మహిళల్లో చాలా ఉత్సాహం కనపడుతోంది. వాళ్ళ సంస్థలను వాళ్ళే నడుపుకోవాలి, వాళ్ళే నిర్దేశించుకోవాలి, దాని ద్వారా వాళ్ళు పేదరికం నుంచి బయటపడాలి అనే ఒక దృఢ సంకల్పం, అలాంటి ఒక కృత నిశ్చయం మహిళల్లో కనపడుతోంది. ఇప్పుడు మాకేందంటే మా పనులు మేమే చేసుకోగలము, మా మీటింగ్ మేమే నడిపించుకోగలము, మా ఎలక్షన్ కూడా మేమే చేసుకోగలము. నియంత్రణ మాదే, పాలన మాదే, మేము మా సమాఖ్యలు మేమే నడిపించుకోగలమని ధైర్యం వచ్చింది. ఇప్పుడు సభ్యులలో ఎట్లా ఉన్నది అని అంటే ఈ సంఘాలంత మంచివి వేరే ఏవి లేవు. ఈ సంఘాలల్లో మనము పొదుపు చేసుకున్నట్టయితే లాభాలు బాగా ఉంటాయి. మనం చేసుకున్న సంఘాల మీద మనం నిర్వహించుకుంటాం కాబట్టి మనకు ఆ నమ్మకం ఉన్నది కాబట్టి ఈ రకంగా ఈ రోజు నాడు ఇంత ముందుకు పోయి ఇంత అభివృద్ధి చెందిన ఈ సంఘాలు. To achieve movement of self-regulation in our SHGs, we need to undertake a few important activities. Growth in savings and loan services, continuous learning and training, standardized bookkeeping, regularized auditing process, annual planning, standardized maintenance of reports, regularized election process, having our own funds and community activists.
The movement of self-regulation brings self-reliance and sustainable growth for our SHGs. It establishes transparency in all the financial matters, maintains equality among members, and improves financial literacy. The movement of self-regulation has transformed our SHGs into profitable and legally controlled systems. It is helping us to manage our SHGs on our own. Let's hope that this is a stepping stone of our undaunted spirit for an unending progress.